Hello all and welcome to the Modern Teacher. Justice Bhusan Ramakrisha Gavai. He is going to become the 52nd Chief Justice of India. 14th మేన ఈయన 52nd చీఫ్ జస్టిస్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము షీ ఈస్ గోయింగ్ టు అపాయింట్ హిమ్. సో ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్లో మనకి సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ పొజిషన్ అండ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో దీనికి సంబంధించిన రిలవెంట్ ఏరియాస్ని మనం ఈ వీడియోలో టచ్ చేద్దాం. సో జస్టిస్ బిఆర్ గావై ఈజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హీస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓత్ ఆన్ May 14th. మే 14వ తారీఖున ఈయన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. And he is going to succeed Chief Justice of India, the current Chief Justice of India, Justice Sanjeev Khanna. Justice Sanjeev Khanna term 13th May 2025 end avbotundi and 14th May na Bhusan Ramakrisha Gavai he is going to become the Chief Justice. Article 124 of our constitution deals with establishment of Supreme Court. So Supreme Court gurinchi maatlade article 124. Part 5 of our constitution lo manam judiciary gurinchi telusukochu. And Article 124 specifically deals with establishment of Supreme Court. So Article 124 ఏం చెప్తోంది? There shall be a Supreme Court of India constituting of a Chief Justice of India and until Parliament by law prescribes a large number of not more than 7 other judges. So original constitution only one Chief Justice and 7 judges ని మటుకే ప్రిస్క్రైబ్ చేసింది. కానీ ఇది పార్లమెంట్కి పవర్ ఇచ్చింది టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ నెంబర్ ఫర్దర్. సో ఎట్ ప్రజెంట్ మన ఇండియాలో 1 చీఫ్ జస్టిస్ అండ్ 33 అదర్ జడ్జెస్ ఉన్నారు. సో ఏ టోటల్ ఆఫ్ 34 మెంబర్స్ జడ్జెస్ ఉన్నారు మన సుప్రీం కోర్టులో. అండ్ ఈ నెంబర్ని ఇంక్రీజ్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఇచ్చారు? అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ గేవ్ దిస్ పవర్ టు పార్లమెంట్. సో పార్లమెంట్ త్రూ లా ఒక లా తయారు చేసి ఈ నెంబర్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. సో ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ 8 మెంబర్స్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే ప్రెజెంట్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ నెంబర్ని 34కి ఇంక్రీజ్ చేసింది. అట్ ప్రెజెంట్ వీ హ్యావ్ 34 జడ్జెస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఈ ఆర్టికల్ 124 క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ గురించి కూడా చెప్తోంది. అండ్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ స్లైడ్లో తెలుసుకుందాం. సో క్వాలిఫికేషన్ ఫర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. ఫస్ట్ థింగ్ he or she should be citizen of India. Citizen of India అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ 5 years as a judge of a high court or 2 or such courts. సో హై కోర్ట్స్లో 1 or 2 హై కోర్ట్స్లో మోర్ దాన్ 5 years జడ్జ్గా వర్క్ చేసి ఉండాలి. షుడ్ బి అ జడ్జ్. ఆర్ అట్లీస్ట్ 10 years as an advocate of high court or 2 or more such courts. సో బార్ అసోసియేషన్ నుంచి ఎలివేట్ అయ్యి జడ్జెస్ కింద కూడా అవ్వచ్చు. So people who are practicing advocates at high courts, so వాళ్ళకి 10 years or more legal service ఉంటే, legal practice service ఉంటే in high court particularగా, so in one high court or more such high courts 10 years కన్నా ఎక్కువ ఉంటే they can become Supreme Court judges. And distinguished jurist in the opinion of president. So if you are a distinguished jurist, then president ఆయన ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ he or she if they opine that you can be the supreme court judge, మీరు సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ వరకు వెళ్ళగలరు అని అనుకుంటే, you can become supreme court judge అనుకుంటే president can appoint you. And constitution did not prescribe any minimum age limit. So there is no minimum age limit for supreme court judge. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జికి ఎటువంటి మినిమం ఏజ్ లిమిట్ లేదు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you take minimum age limit for Lok Sabhalo MP ki minimum age 25 years, President ki minimum age 35 years, but there is no minimum prescribed age limit for Supreme Court judge avvadaniki etuvanti minimum age limit ledu, కానీ maximum age limit undi. 65 years is the maximum age. So 65 years వచ్చాయంటే ఏ జడ్జికైనా అది వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ డే అన్నమాట. So their 65th birthday will be their retirement day. Next is Supreme Court judges ఎలా అపాయింట్ అవుతారు? Here we have in our India we have a system called collegium system. ఈ collegium system ఏంటి? It is a way by which judges of Supreme Court and High Courts are appointed and are transferred. So Supreme Court will decide. Supreme Court లో ఉన్న కొంతమంది judges, the top 5 judges of Supreme Court, they will decide
ఎవరిని అపాయింట్ చేసుకోవాలి, సుప్రీంకోర్టులోకి ఎటువంటి జడ్జెస్ రావాలి, ఎవరు రావాలి, అండ్ హైకోర్ట్స్కి ఎటువంటి జడ్జెస్ రావాలి, ఎవరు రావాలి, అండ్ జడ్జెస్ ట్రాన్స్ఫర్ విషయంలో కూడా ఓన్లీ ఈ 5 మెంబర్స్, స్పెసిఫిక్గా ఈ 5 మెంబర్స్ డిసిషన్స్ తీసుకుంటారు. అండ్ వీళ్ళని మనం కొలీజియం సిస్టమ్ అంటాం. సో వీళ్ళే కొలీజియం. ఈ కొలీజియంలో ఎవరు ఉంటారు? చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ షూర్. అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాతో పాటు టాప్ 4 సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ దే కాన్స్టిట్యూట్ దిస్ కొలీజియం సిస్టమ్. సో ఈ కొలీజియం సిస్టమ్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఎవరు జడ్జెస్ అవ్వాలి అని చెప్పి. సో ప్రమోషన్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ కొలీజియం సిస్టమ్ విల్ డిసైడ్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్. నెక్స్ట్ థింగ్, మనకి సీనియారిటీ లిస్ట్ తెలియాలి. సో సుప్రీం కోర్టులో ఎవరు నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ అవుతారు అనే క్వశ్చన్ ఇప్పటికీ చాలా మందికి డైలమాలో ఉంటుంది. లెట్స్ ఎట్ ప్రెజెంట్ ఈ సుప్రీం కోర్టులో 33 మెంబర్స్ జడ్జెస్ ఉన్నారు, ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. 33 మెంబర్స్ జడ్జెస్ ఉన్నారు. At present, Sanjeev Khanna, the current Chief Justice of India is Justice Sanjeev Khanna. He is the 51st Chief Justice. ఇప్పుడు ఈయన 13th May 2025 రిటైర్ అయిపోబోతున్నారు. అండ్ ఈయన తర్వాత భూషణ్ రామకృష్ణ గావే, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్. అండ్ ఈయన 23rd November 2025 రిటైర్ అవుతారు. దెన్ ఆఫ్టర్ హిమ్ Justice Suryakant, he is going to become the next Chief Justice and he will continue till 9th February 2027. 9th February వరకు ఈయన చీఫ్ జస్టిస్ పోస్ట్లో ఉంటారు. కానీ బై ద టైమ్ ఆఫ్ 2027 ఈయన రిటైర్ అయిపోయే టైంకి ఈయన నెక్స్ట్లో ఉన్న ఏఎస్ ఒక అండ్ విక్రమ్ నాథ్ ఇలాంటి జడ్జెస్ అందరూ కూడా, మిగిలిన చీఫ్ జస్టిస్ అందరూ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో రిటైర్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఈయన తర్వాత నెక్స్ట్ లిస్ట్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ అవుతారనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద సీనియారిటీ లిస్ట్. యూ కెన్ ఓపెన్ వికీపీడియా పేజ్. వికీపీడియాలో సిట్టింగ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అని సెర్చ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ దిస్ లిస్ట్. ఆర్ గో టు సుప్రీం కోర్ట్ వెబ్సైట్, అక్కడ జడ్జెస్ లిస్ట్ ఉంటుంది, అందులో వీళ్ళందరి పేర్లు కనిపిస్తాయి. సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్, వాళ్ళ డేట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడు, అండ్ ఆ డేట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎవరైనా కొంతమంది జడ్జెస్ ఉన్నారు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో వీళ్ళందరూ రిటైర్ అయిపోతారు అనమాట. So the next person followed by next person will become the chief justice. So after B.R. Gavai, Justice Suryakant, he will become the next chief justice, 53rd chief justice avutaru aina. Then another important thing that we need to know is removal of Supreme Court judge. Supreme Court judge ni ela remove chestaru? What is the procedure? First thing, oka motion pass cheyali, either in Lok Sabha or Rajya Sabha. లోక్సభలో అయితే 100 మెంబర్స్, 100 ఎంపీస్, 100 లోక్సభ ఎంపీస్ వీళ్ళు ఒక మోషన్ మూవ్ చేసి దే షుడ్ గివ్ ద రిటర్న్ సబ్మిషన్ టు ది ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్. అంటే లోక్సభ స్పీకర్కి వాళ్ళు ఒక రిటర్న్ సబ్మిషన్ ఇవ్వాలన్నమాట. అదే రాజ్యసభలో మూవ్ చేస్తే 50 రాజ్యసభ ఎంపీస్ వాళ్ళు ది ఎక్స్ అఫీషియో చైర్మన్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభకి వాళ్ళు ఆ లెటర్ ఇవ్వాలి, ఆ మోషన్ లెటర్ ఇవ్వాలి. వన్స్ ఆ మోషన్ లెటర్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్ ఐదర్ హౌసెస్, ఇఫ్ లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ 100 లోక్సభ ఎంపీస్ దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ రిటర్న్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మోషన్, ఒక మోషన్ మూవ్ చేశారు అండ్ దే గేవ్ దేర్ రిటర్న్ థింగ్ టు ది స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. ఇప్పుడు స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ డిసైడ్ చేస్తారనమాట వెదర్ టు టేక్ దిస్ మోషన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు నేను ఈ రిమూవల్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని రిమూవల్కి వీళ్ళు ఫైల్ చేసిన మోషన్ నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా అన్నది వాళ్ళ డిస్క్రిషన్. సో లెట్స్ సే ఫర్ వైల్ లెట్ us అజ్యూమ్ దట్ ఈ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు. అప్పుడు ఒక ఎంక్వైరీ కమిటీని ఫామ్ చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఎంక్వైరీ కమిటీ డిసైడ్ చేస్తుంది, దే విల్ ఎంక్వైర్ అబౌట్ ద థింగ్స్, అసలు ఎందుకు వీళ్ళు ఈ రిమూవల్ మోషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అనే దాని గురించి ఒక ఎంక్వైరీ కమిటీ ఫామ్ చేస్తారు. అండ్ వన్స్ ఈ ఎంక్వైరీ కమిటీ కూడా ఫామ్ అయిన తర్వాత అండ్ అది రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ 2/3 మెంబర్స్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ ప్లస్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ. సో బోత్ హౌసెస్లో 2/3 మెంబర్స్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ అండ్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ. అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అంటే లెట్స్ సే 545 మెంబర్స్ ఉన్న లోక్సభలో 50%, మోర్ దాన్ 50% మెంబర్స్ ఓట్ చేయాలన్నమాట.
అండ్ 2/3 ఆఫ్ ద ప్రెజెంట్ అండ్ ఓటింగ్. సో ఈ రెండు కలిపితే, ఈ టూ కండిషన్స్ కలిపితేనే సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిని రిమూవ్ చేయడానికి అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది హార్డెస్ట్ మెజారిటీస్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, వన్ ఆఫ్ ది హార్డెస్ట్. అండ్ ఈ రిమూవల్ ప్రొసీజర్ కూడా వన్స్ ఈ మోషన్ ఎలా పడితే అలా మూవ్ చేయడానికి లేదు. సుప్రీంకోర్టు జడ్జికి అగైనెస్ట్గా మోషన్ మూవ్ చేయాలంటే ఓన్లీ టూ కండిషన్స్ మీద మూవ్ చేయాలి. ఐదర్ ఆ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ మిస్బిహేవియర్ వల్ల అయి ఉండాలి, లేదా ఇన్కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్. ఓన్లీ ఈ టూ కండిషన్స్లో మటుకే సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్కి రిమూవల్ మోషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్ ఎల్స్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ కెన్ కంప్లీట్లీ నెగ్లెక్ట్ దిస్ థింగ్. సో ఇది రిమూవల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. నెక్స్ట్ లెట్ us talk about the person, 52nd Chief Justice of India, Bhusan Ramakrisha Gavai. 14th May 2025 నుంచి 23rd November 2025 వరకు ఈయన ఈ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా పొజిషన్లో ఉంటారు. అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, దిస్ పర్టికులర్ పోస్ట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే హీఈస్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ రోస్టర్. సుప్రీంకోర్టులో ఏ జడ్జ్ ఏ కేసెస్ తీసుకోవాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది ఈయన. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఈ సుప్రీంకోర్ట్ ఎంటైర్ సుప్రీంకోర్ట్ స్ట్రక్చర్ని ఈయన సెంటర్లో ఉండి నడిపిస్తారనమాట. సో దట్స్ వై ద చీఫ్ జస్టిస్ పొజిషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్ట్ హిస్టరీకి వెళ్తే మనం లెట్ us లుక్ ఇన్ టు ఫ్యూ మోర్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్. ది ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, హీరాలాల్ జే కనియా, హీస్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ చీఫ్ జస్టిస్లో లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ Yashwant Vishnu Chandrachud from 1978 to 85 for a period of 7 years. Y.V. Chandrachud is also the father of our previous Chief Justice, D.Y. Chandrachud, Dhanunjay Yashwant Chandrachud. So, ఆయన ఫాదర్ అనమాట ఈయన Y.V. Chandrachud. He is the longest serving Chief Justice. Present composition of Supreme Court దగ్గరకు వస్తే the maximum strength that we are having is 34. మన సుప్రీం కోర్టులో 34 జడ్జెస్ ఉండాలి. బట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 33 జడ్జెస్, ఒక్క పొజిషన్ వేకెంట్గా ఉంది. సో 34 జడ్జెస్, 1 చీఫ్ జస్టిస్ ప్లస్ 33 జడ్జెస్. అండ్ రిమెంబర్ దిస్ థింగ్. అండ్ Y.V. Chandrachud, just now we discussed, is the longest serving Chief Justice of India for a period of nearly more than 6 years. K.N. Singh is the shortest serving Chief Justice. Justice Suryakant, he is going to become the 53rd Chief Justice of India. And B.V. Nagaratna, she will become the first Chief Justice, first woman Chief Justice in the year 2027. If everything goes well, she will become the next Chief Justice, first woman Chief Justice in the year 2027. Till date, ippadi varaku okka woman Chief Justice kuda leru. And if everything goes well, she will become the next and first woman Chief Justice of India, B.V. Nagaratna. Now let us look into some questions, and ee questions ki answers మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో డ్రాప్ చేయండి. Who will appoint the Chief Justice of India? Option A, President of India. Outgoing Chief Justice of India, option B. Option C, senior most judges of Supreme Court. Option D, Parliament. So Chief Justice of India ni ever appoint చేస్తారు? I will tell you the simplest thing to this. మనం చేసిన డిస్కషన్లో అపాయింటింగ్ అథారిటీ is nothing but who will administer the oath. ఎవరైతే మీ ఓత్ని అడ్మినిస్టర్ చేస్తారో దే ఆర్ ది అపాయింటింగ్ అథారిటీ. సో ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను ద ఫస్ట్ స్లైడ్, హూ ఈస్ గోయింగ్ టు అడ్మినిస్టర్ ది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా? బిఆర్ గావే గారిని ఎవరు ఆయన ఓత్ అడ్మినిస్టర్ చేయబోతున్నారు? సో దే ఆర్ ది అపాయింటింగ్ అథారిటీ. లెట్ us look into the next question. Which of the following is true regarding collegium system? Collegium will be appointed by Parliament. Collegium consists of Chief Justice and 4 senior most judges. Collegium can do appointments only to Supreme Court or none of these. So దీనికి ఆన్సర్ ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మనం కొలీజియం సిస్టమ్ గురించి చూసుకున్నాం. కొలీజియం సిస్టమ్, వాట్ ఈస్ దిస్ కొలీజియం సిస్టమ్? సుప్రీం కోర్టుకి కానీ హైకోర్టుకి కానీ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయాలన్నా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా సుప్రీంకోర్టులో కొంతమంది జడ్జెస్ కలిసి ఇవన్నీ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ కొలీజియం సిస్టమ్ ఇస్. నెక్స్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్, హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా? H.J. Kaniya, Y.V. Chandrachud, K.N. Singh or M. Patanjali Sastry? And fourth question, who is called the master of roster?
who is called the master of roster? President of India, Speaker of Lok Sabha, Chief Justice of India, and Prime Minister. Simple one. So master of roster ante ento cheppanu meeku. So this is the end of discussion, and particularly as this thing is in the news, for sure one or two questions ఈ particular topic లో నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో రావచ్చు. సో సైనింగ్ ఆఫ్ యువర్ మోడర్న్ టీచర్.